Hello guys, welcome back to our channel Legal Nexus. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചാണ്. The High Court occupies a very important and critical position in the judicial system. Article 240 of the Constitution provides that there shall be a High Court in each state. Two or more states also may have a common High Court. The High Court is the apex judiciary body of a state's administration. Article 242 231 in Part 6 are defined High Court of India. A High Court consists of a Chief Justice and such other judges as the President may appoint. The President appoints the judges of the High Court in consultation with Chief Justice of India, the Governor of the concerned state, and in case appointment of judge other than the Chief Justice with the Chief Justice of the concerned High Court. ആർട്ടിക്കിൾ 240 ആണ് ഹൈക്കോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസും അതുപോലെ അതർ ജഡ്ജസുമാണ് ഒരു ഹൈക്കോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രസിഡന്റാണ് ഇവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. വിത്ത് കൺസൾട്ടേഷൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും അതുപോലെ തന്നെ കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റിലെ ഗവർണറും ആയി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം. He should be a citizen of India, have been a barrister for more than 5 years or been civil servant for over 10 years along with serving the Zilla Court for at least 3 years or have been pleader for over 10 years in any High Court. Tenure removal നോക്കാം. The Constitution has not fixed a specific tenure for a High Court judge. A High Court judge holds office until attaining the age of 62 years. The retirement age of High Court judges is 62 years. Removal. A High Court judge can be removed only by the President of India. The procedure for removal is the same as the Supreme Court judge. Removal is governed by the Judges Inquiry Act 1968. A judge can be removed only on two grounds: proved misbehavior, incapacity. Removal process requires a special majority in both houses of parliament. Resignation. A High Court judge may resign from office at any time. The resignation must be submitted in writing to the President of India. The resignation becomes effective according to the terms mentioned in the letter. Transfer. The President of India has the power to transfer a High Court judge from one High Court to another. The transfer is made after consultation with Chief Justice of India. The Chief Justice of both of the concerned High Courts are also consulted before the transfer. Oath or affirmation. Forms set out in the third schedule of the Indian Constitution before the governor of the state or some person appointed by him to uphold the Constitution and the laws and the sovereignty and integrity of India. Governor of the സ്റ്റേറ്റിന് മുൻപിലാണ് oath and affirmation എടുക്കുന്നത്. Salaries and allowances determined by the Parliament, but Parliament cannot alter any of the privileges and rights to the judges' disadvantages after appointment. Charged on the consolidated fund of the state. Note: pension of High Court judges is charged on consolidated fund of India. Appointment of judges of High Court. Chief Justice of High Court. Appointment by the President after consultation with the Chief Justice of India and Governor of the state concerned. In case of a common High Court for two or more states, the Governor of all the states concerned are consulted by the President. Other regular judges of High Court appointed by the President after consultation with the Chief Justice of India and the Governor of the state concerned and the Chief Justice of concerned High Court. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് വിത്ത് കൺസൾട്ടേഷൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഗവർണർ ഓഫ് ദ കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഹൈക്കോർട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ
ആ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലെയും കൺസേൺ ഗവർണേഴ്സുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് പ്രസിഡന്റ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈക്കോർട്ടിലെ മറ്റ് ജഡ്ജസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ്, വിത്ത് കൺസൾട്ടേഷൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, അതുപോലെ ഗവർണർ ഓഫ് ദ കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ്, അതുപോലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് കൺസേൺ ഹൈക്കോർട്ട്. Acting Chief Justice. The President can appoint a judge of High Court as an acting Chief Justice of High Court when the office of Chief Justice of High Court is vacant or the Chief Justice of High Court is temporarily absent or the Chief Justice of High Court unable to perform the duty of his office. Additional judge appointed by the President for a temporary period of not more than 2 years when there is temporary increase in business of High Court or there are areas of works in the High Court. Acting judges appointed by the President when a judge of High Court other than the Chief Justice is unable to perform the duties of office due to absence or any other reason or appointment to act temporarily as Chief Justice of High Court. Retired judge. The Chief Justice of High Court can request a retired judge of that High Court or any other High Court to sit and act as a judge of the High Court for the state. It can be done only with the previous consent of President and also of the person to be appointed. Jurisdiction and powers of High Court നോക്കാം. സുപ്രീം കോർട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഹൈക്കോർട്ടിനും ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ, റിട്ട് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ, അപ്പലന്റ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ, പവർ ഓഫ് സൂപ്രണ്ടൻസ്, എ കോർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡ്, അതുപോലെ തന്നെ പവർ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്നിവ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ. ഇറ്റ് മീൻസ് ദ പവർ ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് ടു ഹിയർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് നോട്ട് ബൈ ദ വേ ഓഫ് അപ്പീൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. Cases ordered to be transferred from subordinate courts involving interpretation of the Constitution, matters related to will, marriage, divorce, company laws and contempt of court, disputes relating to the election of members of parliament and state legislature, regarding revenue matter or an act ordered or done in revenue collection. Writ jurisdiction. Article 226 empowers the High Court to issue writs, including habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto for enforcing fundamental rights as well as ordinary legal rights. Thus, the writ jurisdiction of the High Court is wider than the Supreme Court. Note: in Chandra Kumar case, SC ruled writ jurisdiction part of the basic structure. Appellant jurisdiction. High Court hears appeals against the judgment of subordinate courts functioning in its territorial jurisdiction. It has appellant jurisdiction in both civil and criminal matters. Any death sentence awarded by lower court should be confirmed by High Court, whether there is an appeal or not. Powers of superintendence. A High Court has the power of superintendence over all courts and tribunals functioning in its territorial jurisdiction except military courts or tribunals. It covers not only administrative superintendence but also judicial superintendence. High Court is consulted by the governor in matters of appointment, posting and promotion of district judges and in appointment of person to be judicial service of the state other than district judges. പവർ ഓഫ് സൂപ്രണ്ടൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിലെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന എല്ലാ ലോവർ കോർട്സിന്റെ മുകളിലും ഹൈക്കോർട്ടിന് ഒരു സൂപ്രണ്ടൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, എക്സെപ്റ്റ് മിലിറ്ററി കോർട്സ് ഓർ ട്രിബ്യൂണൽസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സൂപ്രണ്ടൻസ് മാത്രമല്ല, ജുഡീഷ്യൽ സൂപ്രണ്ടൻസ് കൂടിയാണ്. അതുപോലെ ഹൈക്കോർട്ടുമായി കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗവർണർ പലതരത്തിലുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സും പോസ്റ്റിംഗ്സും പ്രൊമോഷൻസും നടത്തുന്നത്. A court of record. As a court of record, a High Court has two powers. The judgment, proceeding and acts of the High Court are recorded for the
perpetual memory and testimony. They are recognized as legal precedents and legal reference. It has power to punish for contempt of court either with simple imprisonment or with fine or with both. As a court of record, a high court also has the power to receive, review and correct its own judgment or order even though no specified power of review is conferred on it by the Constitution, unlike the Supreme Court. Power of judicial review. The High Court has the power to examine the constitutionality of legislative and executive orders of both central and state government. Article 13 and 226 provides High Court with its power, not phrase judicial review, not mentioned in Constitution. The constitutional validity of legislative or executive action can be challenged in the High Court on following three grounds. It infringes the fundamental rights. It is outside the competence of the authority which has framed it, and it is repugnant to the constitutional provision. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ 214 ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈക്കോർട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്, അദ്ദേഹത്തിന് റിമൂവൽ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ പവേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more legal insights.